Oh, ja. Schön. Ich gehe mal ganz kurz auf Status des Gesammeltes. Die letzten Schmetterlinge nochmal aufdecken. Gebissen. Emily wurde gebissen. Mike hat Emily verschont. Na. Ashley war in der Zwickmühle und hat die Wahrheit erzählt. Das hatten wir ja schon. Emily drängte sich an Ashley vorbei und brachte sie in Gefahr. Die Drecksau. Aber Ashley hat doch die Wahrheit erzählt. Hätte sie denn lügen sollen? Eigentlich war es besser, die Wahrheit zu erzählen. Gut, aber Gefahr haben wir natürlich, ich glaube, die haben wir gebannt. Rettungsaktion. Mike ist Jessica erfolgreich nachgelaufen. Jessica lebte noch. Jessica überlebte bis zum Morgengrauen. Ja, Gott sei Dank. Was ist mit Mike? Rette dich selbst. Matt fand Jessica. Und er überlebte bis zum Morgengrauen. Ja, und das, obwohl er nicht in den Interviews war. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Sam von Hannah und Josh erfuhr die Wahrheit über das Monster. Josh erkannte Hannah, Hannah erkannte Josh. Josh war am Leben, gefangen und ein Kannibale. Also Josh hat auch überlebt, mehr oder weniger. Wenn man das so nennen möchte. Ich glaube, wir hätten ihn davon nicht retten können, oder? Ein Kannibale zu werden? Sam ist entkommen. Mike ist entkommen. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte wirklich, der wäre draufgegangen. Sam ist entkommen. Mike ist entkommen. Ashley ist entkommen. Emily ist entkommen. Chris ist entkommen. Alle sind... Alle. Das sind alle, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Waren das 5? Fehlt da irgendjemand? Sam, Mike, Ashley, Emily, Chris. Ja, Jessica und Matt fehlen da, aber wir wissen ja, die... Es sind doch alle, oder? Totems haben wir leider... Boah, wir haben eine ganze Menge Totems übersehen. Das ist mir echt peinlich. An einigen Stellen war ich aber ein bisschen eilig unterwegs. Das sind wirklich viele Totems, die wir übersehen haben. Wie peinlich ist das denn? Was war das? Habe ich das nie angeguckt? Doch, das habe ich doch gesehen, aber warum ist das jetzt neu? Na gut. Das ist also der Status unseres Spiels. Haben wirklich alle überlebt. Okay, hier haben wir haben 1, 2, 3. 3 Beweise über die Zwillinge haben wir übersehen. Die Überreste von Beth Washingtons Kopf auf ihrer Jacke in der Mine. Vom Körper fehlt jede Spur, das ist uns aufgefallen. Ein leeres Grab und Beths Uhr liegt hier im Dreck. Jemand oder etwas hat ihre Leiche ausgegraben. Hannahs Tagebuch lässt annehmen, dass sie wahnsinnig vor Hunger die Leiche ausgegraben hat. Ein Stapel Papier, den Hannah als Tagebuch verwendete. Es beschreibt, wie sie in der Mine gefangen war und hungerte. Sie beging eine verzweifelte Tat, für die sie sich unglaublich schuldig fühlte. Dann veränderte sich ihr Körper. Das Tagebuch endet in unverständlichem Gekritzel. Laut Hannahs Tagebuch starb Beth durch den Sturz. Ein einfaches Holzkreuz, in das Beths Name eingeritzt war. Die eingeritzten Zeichen zeigen das Datum von Hannahs und Beths Verschwinden sowie eine Tagebuch-Strichliste. Jemand war hier noch am Leben. Laut Hannahs Tagebuch war sie wochenlang allein unten in der Mine. Hannahs angelaufenes Medaillon mit einem Foto der Washington-Familie im Inneren. Hier kann es nicht runtergefallen sein. Jemand muss es tiefer in die Mine gebracht haben. Hannahs kaputte Brille, die haben wir gesehen. Vermisstenplakat. Hier steht überall neu, aber wir kennen die Sachen ja. Hannahs Brille wurde an der Mine gefunden. Josh hat sein Wissen über Spezialeffekte durch die Filmerfahrung seines Vaters erworben. Der Wendigo in der Mine hatte genauso eine Schmetterlingstätowierung. Der Wendigo in der Mine hatte auch eine Schmetterlingstätowierung auf der rechten Schulter. Das ist dasselbe Medaillon, das in der Mine gefunden wurde. Ach, das, was da reflektiert. Hannah trägt ein auffälliges Medaillon. Tattoo-Karte. Der Wendigo, der Josh angegriffen hat, hat eine Tätowierung mit dem gleichen Design. Partnertest. Ah ja, das kennen wir auch noch. Hannahs Tätowierung ist identisch mit der des Wendigos. Ist immer wirklich drauf geschmissen gerade. Okay, 1952 fehlen uns 3 Hinweise nur. Sieht wie ein teilweise verwandelter Wendigo aus. Okay. Eine Reihe von Fotos eines Bergarbeiters namens Billy Bates. Ach, das war der Billy Bates.
Sie zeigen eine Verwandlung über mehrere Tage. Zum Schluss ist der Bergarbeiter eindeutig ein Wendigo geworden. Das war einer der eingesperrten Wendigos im Sanatorium. Und seine Familie wartet zu Hause immer noch. Ein Abschiedsbrief, Unterzeichnung von Jefferson Bragg. Er hat sich in seinem Schutzraum eingeschlossen und sich vergiftet. Anscheinend beschreibt er eine Art Massaker, das draußen stattgefunden hat. Die Wendigos müssen das Sanatorium überrannt haben. Braggs Leiche wurde nie gefunden. Ein gefesselter Patient scheint sich in eine Art Kreatur zu verwandeln und wird gewalttätig, das haben wir gelesen. Offenbar hat sich der gefesselte Bergarbeiter in einen Wendigo verwandelt. Ja gut, das haben wir uns ja fast gedacht. Haben wir noch irgendwas übersehen? Mittellingseffekte, Totems, die Dinger, 1952, die Zwillinge. Der Unbekannte, fehlen uns noch 6, 7 Hinweise, fehlen uns hier noch immerhin. Na gut, schauen wir uns mal den Bonusinhalt an. Trifft die Besetzung. Wähle einen Videoclip zum Ansehen, wie man eine Szene macht, die Wissenschaft der Angst. 1000 Seiten, die Musik, von der Bühne zum Bildschirm, von der Bühne zum Bildschirm 2. Was zum Teufel? Ihn zum Leben erwecken? Sind das alle oder kann man da rechts noch andere freischalten? Dann wären wir bestimmt Fragezeichen, oder? Schauen wir uns die einfach mal an. Es folgt der Bonusinhalt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle als Kopf unten rechts, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist besser, wenn ich jetzt die Clips abspiele, dass ich unten rechts nicht zu sehen bin. Ich werde vielleicht nochmal hier und da was kommentieren, aber man muss ja meinen Schädel nicht sehen, wenn man das Making-of sieht. Ich werde jetzt nicht so... Na gut. Jetzt bis gleich. Until Dawn. Meet the cast. I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn. My name is Rami Malek, and I play Josh. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Fleiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later after a really traumatic experience where I've lost 2 of my sisters, so coming to kind of get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, I hope this was the right thing to do. Die sehen wirklich alle so aus. You know, Die sehen alle so aus. Everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals. And she's a huge animal lover. She's vegan. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm gonna go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere, and invites everybody back to the same house the next year to kind of find some closure. Jessica she has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's gonna use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend, Emily, and, you know, he's kind of a meathead, but in the best way possible. She really knows what she wants, and she manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike. You know, she's really driven, and I can definitely relate to that. My character is Chris, and he is what society might consider the nerd of the group, and he kind of embraces it.
Ashley she's a little more serious than some of the other girls. She's definitely very intelligent and thoughtful. She kind of looks at the whole big picture of things. She's not quite as geeky as Chris, but they connect in a lot of ways. Mike is like big guy on campus. He's the class president who has some charm and has brain, and I don't know, people seem to like Mike. He gets away with a lot though. He can be kind of jerky. The fact that he really just kind of wants everyone to be happy, and he's a people pleaser, and I can definitely attest to being, you know, that guy. I'm always the friend that wants everybody to be happy and wants everybody to be taken care of, and that's definitely Matt. But also, like, this character is just so fun. I rarely get to play the bitch, and so it was really fun to do that. The spirit of things? Seriously, what's wrong with you? I'm just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be a part of, and I just think it's going to take the world by storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, and I think that once people see the potential behind it, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold in such a realistic way, that this is how entertainment's going to be from now on. Hat er absolut recht. Also ganz ehrlich, muss ich zugeben, hätte ich nicht so mit gerechnet. Das Spiel mag nicht allzu lang sein. Das ist jetzt keine 30 Stunden oder sowas. Es hat eigentlich die normale Spiellänge, das muss man mal zugeben, einfach, also heutzutage eine normale Spiellänge, hat aber alleine durch diese ganzen Entscheidungen einen immensen Wiederspielwert, um einfach mal Sachen auszuprobieren, einfach mal so ein paar andere oder Dinge einfach anders zu machen, so zu schauen, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache, oder natürlich einfach mal, komm, ich bringe jetzt einfach mal alle um. So, und dadurch hat es einen immensen Wiederspielwert. Vielleicht nicht allzu oft, aber ein paar Male kann man das auf jeden Fall machen. Und ganz ehrlich, so als interaktiven Film gesehen, finde ich das extrem, extrem geil. Und ich hoffe, da kommt nicht nur ein Until Dawn 2, sondern da kommen noch ein paar andere Sachen mit guter Story, mit guten Schauspielern, mit guten Dialogen, mit gutem Hintergrund und am besten ohne Quicktime-Events. So, jedenfalls wollte ich euch mal erklären, wie man eine Szene macht. Until Dawn. Hi, this is Lee Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. Und Cabin in the Woods. The storyboards are vital to the production design, as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that will be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environments and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Wollte ich auch gerade sagen. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up you could always identify them. The costume designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike? Yeah. Fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought the look and feel of the world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. A
key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah. A contrast is evident straight away from the exterior wilderness to the warmth of the lodge. The attention to character lighting here is through the bounce and rim lighting, accented colours and composition, creating characters that come from the dark into the light and back again with an emotional effect. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. Just a prank, Hank. Just a prank. I'm Emily, and I just suck a little bit. Nobody likes me because my character was made so fucky, shitty, kaki-maki. So, die Wissenschaft der Angst. Until Dawn. Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light off. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, it comes through as a graph. I'm so sorry. Wieder einer so weggeguckt hat, so möchte gern cool. You have to test a lot of people. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Wait, okay, so you hear that too, right? Naja, das geht ja alles noch, das ist noch alles harmlos. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. Das ist doch nichts Gruseliges. Außer der Typ. Der mit seinem Kaugummi. To give the player time to recover, to cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Die hat bestimmt alle Quicktime-Events geschafft. Hey. Alle. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mugged. Das waren noch die harmlosen Szenen. Zeig dir mal bei den... There's two things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Really scary. Bit scared and wanting to get away. I actually It's very maybe a bit scary. scared down the road, but yeah, a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. But because I'm a scaredy cat, I would play with someone in the room. And the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Und das war alles noch harmlos, das war nur der Anfang. Zeig die doch mal hinten, wie die hinten irgendwie... Oh, Alter, bei diesen Stillhalte-Events, furchtbar. Vor allem wie... Achso, die Musik kam jetzt von hier. Ich dachte gerade, die kam von draußen. Ich bin auch schon langsam am Limit. So, 1000 Seiten ist wahrscheinlich das Skript von dem Ganzen. Und der junge Mann, den wir hier auf dem Foto sehen, ist das nicht...
Ist das nicht der Flammenwerfermann? Until Dawn. Hi, Larry. Hey, Graham. 1000 Hi, my name is Seiten. Graham Resnick. I'm a filmmaker, writer, director, sound designer, and I started working with Larry Fessenden about 10, 15 years ago through my friend Ty West, who I grew up with, and have done a lot of sound design with on his films. And he was producing Ty's films at the time, and Ty introduced me to Larry. Larry produced my first feature, and we've written together on several projects. My name is Larry Fessenden. I'm a filmmaker. I run Glass Eye Pix, which is an independent production company out of New York. We make indie movies, a lot of scary movies as well. And I got a call to audition to write this video game. And I called my pal Graham Resnick because Graham is a gamer. And while I thought I could offer something to the idea of writing this multi-branching story, I knew that I would want Graham's expertise as a lover of gameplay, since I guess games were started. So and just as a lover. And as a lover, yes. Just why there's so many sex jokes in the game. There was one Italian website that did say the Larry that's Fessenden and right. Graham Resnick, the two lovers behind Until Dawn. Come here. Oh, das ist doch der Flammenwerfermann. Der Produzent. Das ist der Flammenwerfermann. 100 Pro. Definitely ready to be handled. So I wanted Graham by my side. Yeah, and we got the gig, and it's been an amazing ride. Oh, hell yeah. Oh my god. She's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt, what are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. This all got Why? out of hand, but... So in the game, the basic setup is that a year prior to the game's start, all these kids had gone up to a ski lodge that was owned by the parents of one of the kids, or a couple of the kids, and some of the teenagers played a prank on some of the other teenagers, and the terrible tragedy occurred when a few of them, two sisters, ran out into a blizzard, and were never seen from again. Warum hat man das Handy rausfallen sehen? Ich dachte, wir finden das später vielleicht noch. Now, a year later, this is kind of torn apart, this group of friends. They've gone through some trials and tribulations in the past year. The brother of the two girls has had a lot of psychological issues, and to kind of help him cope and help them all get over it, they all returned to the lodge a year later, back up on the mountain. And the idea is to get over it, but... the healing does not begin. Yeah. And these kids are all trying to find themselves. They've been through a trauma, but in general, they're just teenagers trying to figure out who they are. So they're all kind of falling into the patterns, the stereotypes, the characters they see on TV and in the movies. I think we were very interested in taking genre tropes and kind of making them sort of refresh them. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. We're familiar with how slasher movies work. You know, most people have seen some horror movies, and we have established notions and preconceptions about the roles of the players in horror movies and how they talk and how they get killed and how they have sex. And to bring you into the game that way and then subvert a lot of those expectations was kind of our goal. They're haunted by some incident that happened in their past, which I think you pretty much figure out that that's going to have a role in their interaction. Yeah, so I think what was fun was we take some sort of stock characters and we try to give them some shape, but at least at the beginning they're recognizable in the way of groups of friends. There's, you know, the jock and the bitchy girl and the rivalries between everyone. And oh my gosh, and really fun characters too. Like we just had so much fun living in the minds of these characters through writing the script. What do you think? Jesus! You know, it was fun. I think we were looking to get that kind of banter that you see both in movies, but also that you absolutely have with friends, and sort of those inside jokes. And of course, as writers and as friends ourselves, we sort of developed little tracks, and we try to give the characters that kind of vibe.
War das jetzt mittendrin abgebrochen? Aber ganz ehrlich, da hat der Typ sich selber ins Spiel eingebaut. Das finde ich total geil. Hat man den anderen auch gesehen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wie cool. Okay, die Musik. Was zum Teufel. Boah, wie cool. Ihn zum Leben erwecken. Boah, das wird noch lustig. Freue ich mich drauf. Freue mich gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag so eine Making-ofs. Ich gucke das auch bei Filmen, zum Beispiel auf DVDs oder Blu-rays. Gucke ich mir auch super gerne einfach mal Making-ofs an und schaue mir mal so an, wie es gemacht wurde, was da gemacht wurde. So ein bisschen behind the scenes, wenn es so ein bisschen out of character, so rumblödeln, so eine Geschichten halt. Outtakes wären ja auch wunderschön gewesen. Outtakes hätte ich hier echt gerne gesehen, weil ich kann mir vorstellen, dass bei der Produktion, dass da vielleicht ein paar lustige Sachen dabei waren, auch wenn die natürlich eigentlich nur so rumgelaufen sind. Die hatten ja kein richtiges Set oder sowas. Die hatten ja wirklich nur, aber ich denke, das erfahren wir ja sowieso alles gleich. Hören wir uns erstmal ganz kurz die Musik an. Until Dawn. Der Soundtrack. Alright, from the top. My name is Jason Graves, and I'm the composer for Until Dawn. I've been involved with Until Dawn for about a year now. Originally, I was contacted by Barney Pratt, the audio director. I think that had something to do with my lineage of horror games, and hopefully not the fact that my last name is Graves, although a lot of people seem to associate my name with scary music. One of the things that was really exciting about working with Barney and the team at Supermassive is they really wanted something unique for the music. They wanted the music to stand out and be a character on its own in the game. Ich habe bei dem so ein Echo auf der Stimme, als würde der sich auch gruselig anhören, der junge Mann. Aber wie krass das ist, für Horrorspiele musst du ja eigentlich auch eine ganz andere Musik komponieren, ne? Da machst du ja nicht so Didelü, sondern da machst du ja schon... When I'm first starting on a new score, and it doesn't matter if it's film, television, or games, I always end up going to the main theme. Sometimes the developer or producer isn't even necessarily interested in the main theme at the beginning. I just want to do it for myself, because for me the main theme is the identity of the game. It establishes the mood, the atmosphere, and the character of the music and how it's going to be playing in the background. And that's what we did with Until Dawn. That was actually my demo pitch to Supermassive Games. I put a main theme together, recorded all the instruments at my studio, and sent it to them. And they liked it. We actually ended up recording that exact theme, all the instruments and everything, live here at Ocean Way, probably 9 months ago. And that's what we've been using in all the demos for the game, and that's the final version of the theme that is the main theme that you'll hear on the menus and in some key pieces of gameplay. Musik nimmt man auch mal so selbstverständlich mit, ne? Die sieht man ja gar nicht, wie zum Beispiel geile Grafik oder sowas, aber die Musik hört man ja. I made a name for myself in horror. And there's something about scary music, I think it's maybe the lack of rules. The biggest rule in scary music is there are no rules, so you can do anything you want, and actually, if you end up doing things that don't feel like they would work out together, they kind of clash, and it ends up being even more effective for scary music. So that's what really drew me to Until Dawn, was the textures, plus writing thematic material that is interwoven with the scary textures. I haven't really done anything like that before. Usually it was just all tension all the time, and that's fun and it's great, but I'm actually at heart a very melodic composer. That's the kind of music I love listening to, and that's the kind of music I love writing. That's the kind of music I got to work on in Until Dawn.
Same thing. Ja, so Horrorkomponist ist echt mal was ganz anderes als so, also in Anführungszeichen normaler oder traditioneller Komponist, weil du musst ja die Instrumente ganz anders einsetzen. Oh, der weiß ich gar nicht. Also es fiel mir gerade so ein, als der Bass so mittendrin plötzlich so reinkam, so gar nicht melodiös, sondern einfach nur bedrohlich, irgendwie hintergründig, untergründig, irgendwie so ganz komisch. Muss man schon, weiß ich nicht, ist schon interessant. Achtet man sonst überhaupt nicht drauf und die Musik ist sonst einfach nur da und man ahnt gar nicht, dass da echt so zig Leute an Instrumenten sitzen und sonst irgendwas, hat man so gar nicht im Kopf. Grafik sieht man, aber die Musik wird immer für selbstverständlich genommen. Schade eigentlich. Na gut, von der Bühne zum Bildschirm. Leider sieht man natürlich keine Sets, weil es kein richtiger Film ist, aber trotzdem, naja, wahrscheinlich eine Menge von Motion Capturing. Schauen wir uns das mal an. Until Dawn. From stage to screen, part 1. My name is Will Biles, Executive Creative Director of Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in-game is to capture, topographically, the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in-game. The audio is also recorded via 2 separate lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatise to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure that we're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. Idiot! So dumb! From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia. Voll schräg. Voll schräg wollte ich sagen, weil also als traditioneller Schauspieler hast du natürlich den Vorteil, dass du kannst dich ja besser in die Rolle einfühlen, weil du bist am Set oder du hast die Umgebung irgendwie, wo du dich einfühlen kannst und so weiter. Aber hier, wo du dir einfach nur in Gedanken vorstellen musst, dass du irgendwo in so einem, weiß ich nicht, in so einem verschneiten Berghütchen bist oder irgendwo in Minen oder sonst irgendwas, aber in Wahrheit hängst du nur in diesen komischen weißen Räumlichkeiten rum, das ist voll schräg. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ich glaube, das erfordert nochmal ein ganz anderes Skillset als, naja, traditionelle Schauspielerei. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die mit der traditionellen Schauspielerei aufgewachsen sind, dass denen da dann was fehlt irgendwie. Dass das auch eine Menge vielleicht vom Spaß nimmt, den man so am Schauspielen hat, weiß ich nicht. So dieses Eintauchen halt, das würde mir, weiß nicht, würde mir schon ein bisschen fehlen. Aber trotzdem krass und eigentlich sehr geil, was man daraus machen kann, weil wenn du genug Movements und genug sage ich mal, genug Schauspielerei vom Gesicht oder vom Körper abgezeichnet hast, vielleicht kann man das auch separat voneinander trennen, dann brauchst du ja vielleicht irgendwann die Schauspieler nicht mehr. So in 10, 20 Jahren haben wir vielleicht ist ja heute schon teilweise so, dann haben wir vielleicht ein ganz schauspielerloses Kino, weiß man ja nicht, und die Schauspieler sind arbeitslos, weil es günstiger ist, die alle zu animieren. Naja, gucken wir uns mal Teil 2 an. Until Dawn. Part 2. Because Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems.
With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. And very enge Hosen. We are animating very enge Hosen. In the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. Oh, das war's schon. Ja, sage ich ja. Ist aber trotzdem krass, das irgendwie nachzustellen, dann irgendwie aus so einem komischen Kurt und da ist einfach alles da, nur nicht halt das Set, wo man sich einfach nur alles denken muss. Wobei es auch krass ist, du musst ja im Grunde genommen das, was du im Game hast, musst du ja irgendwie nachstellen auf diesem Kurs, wo die dann halt über eine Vertiefung springen oder sich am Felsen abstützen oder sonst irgendwas. Naja, jetzt wird's interessant. Was zum Teufel? Until Dawn. America's Northwoods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature is believed to lurk. The Northwoods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of places in this area that hasn't been set foot by man. Monsters and mysteries exist here because it is remote. Up in the Northwoods, winters are long. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth. It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside, the Wendigo will get you. Among the traditions of the northern Algonquin tribes is the Wendigo, a monster that can seize hold of a person to carry out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. Oops. The most famous case of a Wendigo possession took place in 1879 in the deep woods outside of Edmonton, Alberta. Swift Runner, a Cree Indian, was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, 6 children, and his mother. But when Swift Runner returned in spring, he was alone. Swift Runner came into a nearby village telling this heartbreaking tale. I had to watch them starve to death. Of his family being killed by starvation, and that he was the only survivor. My whole family gone. It wasn't hard to understand a family falling victim to a brutal winter. To even not. Yet something was suspicious about Swift Runner. He was a strapping man, and he came into town weighing over 200 pounds. It didn't look like somebody who had just weathered a terrible winter. He wasn't malnourished, didn't look like he was starving. He looked healthier than ever. After a few nights, it became clear that something was wrong. He started having night terrors, screaming in his sleep. I am the Wendigo! Villagers alerted the police. Swift Runner actually guided them back to his winter cabin. When they got there, that's when they saw the true horror. Human skulls were scattered around, many bones, some of which had been snapped in half, and the marrow inside had been drained. They had never seen anything like it. Swift Runner had killed his entire family, shooting them, hitting them with an axe, strangling, and then eating most of their bodies.
right up until the moment the noose was on his neck. Swift Runner swore the evil spirit of the Wendigo had possessed him and twisted him into a cannibal killer. When he was on the gallows, Swift Runner himself said, "I am no longer a man." Ja, gut, wenn er das gesagt hat, dann klingt das ja glaubwürdig, denn wir wissen ja alle, Wendigos diskutieren ja gerne, die reden auch sehr deutlich, die bringen Sachen zum Ausdruck, das ist alles Anzeichen eines Wendigos. Naja, der Herr Swift Runner, eigene Familie essen, nicht gut. Kommt nie gut, auch nicht irgendwo in der Kälte oder sonst irgendwas. Es gibt keine Ausreden dafür, da kannst du auch nicht sagen, ja, ich war vom Wendigo besessen. Ah, na gut, 10 Sozialstunden, dann sind sie wieder frei. So, und jetzt kommen wir zum finalen Stück. Ihn zum Leben erwecken. Bei Until Dawn. Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. What the hell was that? Another fucking piece of... Fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore. Blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining, they retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Habe ich das Don't Move gerade gesehen? Wollte ich das Gamepad gerade stillhalten? Ich Idiot. Ich bin so geschädigt. My name is Jamie Gallipo, Animation Director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. From a sound design perspective, the Wendigo is a real challenge. For the main vocalizations of the Wendigo, we used our own vocalizations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. We would layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive and chasing you throughout the game. Eine Sache bei den Wendigos verstehe ich nicht ganz, weil wenn die hyperaktiv sind und so schnell wie die sich bewegen, müssen die auf jeden Fall eine Menge Energie verbraten. Das heißt, die müssten eigentlich die ganze Zeit auch, also am Tag muss da schon mal ein halber Mensch drin sein. Wie haben denn die Bergarbeiter hier 80 Jahre als Wendigos überlebt? Oder 70, 80 Jahre? Ich weiß gar nicht, was es ist, aber so 70 Jahre als Wendigos überlebt. Die müssten doch, da müsste doch der Körper von innen müsste doch verzehrt worden sein. Das heißt, sie müssten sich ja selbst aufgezehrt haben, um ihre Aktivität irgendwie noch mit Energie zu versorgen.
Und was ich auch nicht verstehe, die haben so eine scharfen Zähne, so einen mega Überbiss. Wie können die denn richtig zubeißen, ohne sich mit den Oberzähnen in die Unterlippe zu beißen? Weißt du, was ich meine? Weil die halt so überstehen und trotzdem noch so gebogen sind, die Zähne. Immer wenn die zubeißen, müssten die sich eigentlich Ober- und Unterkiefer perforieren, wenn ich das mal so sagen darf. Also, naja. Jedenfalls, ja, das war's also mit Until Dawn. Unfassbar, ich kann es gar nicht glauben. Ich mache gleich nochmal ein Fass auf. Boah, ich laufe gleich nochmal nackt auf die Straße und rufe Yippie! Guck mal, er grinst ja auch gerade schon. Wir können ihn hier übrigens auch bewegen. Hi. Nicht, guck wieder weg. Nicht, guck wieder hin. Nicht, guck wieder weg. Nicht, hallo. Nein, guck wieder weg. Bin ich beschämt. Jetzt gucke ich nach oben voller Hoffnung. Oder da? Was ist das denn? Hä? Die Fliege? Sitzt die da? Nee. Oh, jetzt fliegt sie wieder dahin. Ist ja doof. Jetzt ist sie runtergefallen. Doof. Oh, sie krabbelt da drüben hin? Naja, ist auch egal. Blöde Fliege. So, ja, jedenfalls, Entschuldigung, das war Until Dawn. Und, sagen wir mal so, das war Until Dawn Runde 1. Ich hoffe, euch hat's... Boah, ich weiß, euch hat's gefallen und ich fand's ganz schlimm. Ich fand's ganz furchtbar. Ich will das eigentlich nie wieder spielen. Höchstens so, wie wir Runde 2 spielen werden. In Runde 2 nämlich. Ich glaube, die Runde 2 nenne ich einfach Schlachtfest. Denn da werden wir versuchen, jetzt haben wir versucht, wirklich alle durchzubringen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ich glaube zumindest, wir haben es geschafft. Wenn mir das besser weiß, bitte in den Kommentaren. Ach, die sind aber schon ausgeschaltet. Ach nee, man kann ja eh nicht mehr spoilern. Haha, hier sind die Kommentare wieder eingeschaltet. So, jedenfalls, wenn jemand das besser weiß oder ich irgendwen vergessen habe, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alle durchgebracht. Das gibt's gar nicht. Und in Runde 2 versuchen wir genau das Gegenteil. Wir versuchen, möglichst alle abzuschlachten. Ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Da haben wir dann ein rundes Paket bei Until Dawn. Und ja, ich... mach jetzt mal eben aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, wenn es euch gefallen hat, kauft euch das Spiel. Wenn ihr eine PlayStation 4 habt, kauft euch das Spiel. Ich weiß, exklusiv für Konsole ist immer scheiße. Ich hasse das auch selber. Wenn ihr eine PS4 habt, holt euch das Spiel, spielt es mal selber und versucht mal selber alle durchzubringen. Es öffnet eine ganz neue Dimension des Angespanntseins, des Adrenalinausschüttung, Alter. Meine Hose schwimmt in Adrenalin. So. Jedenfalls, ich hoffe, wir sehen uns wieder bei Until Dawn Runde 2 Schlachtfest. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V.